Ayabak po, kay kayo kalugaran kong kapatid kang Kristo. Pasibayang mititipon tamo kening kapag masusyan na ning banal Eucharistia. Kapamilatan da ring panalangin at kanta, makyabe tamo king balang metong, ban agawa tayang makabaldugan iting kapag masusyan. Iyabe tala ka ring panalangin tamo din kapasalamatan dari. Dite Guzman, Arlene Esguera and family, June Faye C.J. Gania, St. Michael Waterfalls, Garrido and family, Anilin Pangilinan and family, Raquel Lerum and family, Christine Kuyungan, Liza Baluyot and family, Jeneline Manalili and family, Henry Josie Sampang and family, Jimmy Magtira and family, Gate to Heaven Memorial Garden, Lenny Tumang and family, Gervasio Kuyugan and family, Rafael Maniago and family, Arnel Jane Kuyugan and family, Mary Lou Calbang, Apong Let Malyari and family, Apong Early Mandap and family, Norman Mandap, Edwin Marisa Gonzalez and family, Cesar Jr., Jennifer Malyari and family, CJ Juris Malyari, Elvis Maylin Goson and family, para king kayadwanan dari, Mayor Teddy Tumang and family, Melvin Luz Malyari and family, June Nadine Quezon and family, Rachel Michael Paul Marie Gabriel Marie, Fe Torno, Eligold Gorospe, Asuncion UC, Lani Alegria, Nestor Gloria Sarmiento, Teresa Macabali, Francisca Garcia, Jomar Macabali, Mila Faye Baluyot, Myla Manalili, Ian Katrina Jane Ordonio, Raymond Jonalyn Pascual, Bella Gintu, Mikael Michelle Macabali, Joshua Joriel Macabali, Juliet Tayag, Wirlo Princess Guailed Dionisio, Mikael Nadine Victoria Lising, Mayola Lucia Nympha Maniti, Romeo Merlin Macabali, Vince Nika Maniti, Carla Maniti, LJ Tayag, Hans Henrik Vanessa Maniti, Christine Esguera Ostil, para ka rin kaladwa dari, Virgilio, Lourdes, Makaspak, Reynaldo Sr. Quizon, Teodosio Loretta Tumang, Elisa Onofre, Maria Torno, Alfredo Aliandra Ligaya Gomez, Bernardina Quizon, Enrico Yumul, Eleuterio Lutgarda, Leoncio Loriana Esguera, Purificacion Arnold, Rhea Nicanor, Edison Malyari, Jocelyn Camacho, Rodalie Garcia, Carmelita Atienza, Virginia Garrido, Soledad Armando Elaine, Virgilio Regina Castro, Florencio Kerubin Gomez, Merly Leonardo Pangilinan, Maria Teresa Julian, Cesar Sr. Malyari, Roy Aguas, Nilo Fe Colina, Antonio Leonicia Atienza, Atilano Oliva Jesus Atienza, Wilfredo Lim, Eugenia Adona, Sirianco Ernesto, Eduardo Pamintuan, Loretta Canlas, Guillermo Camiling, Jose Sr., Junior Magtira, Nicolas Juanita Cunan, Dominga Jerry Magtira, Rosalina Sampang, Adelaida Malonzo, Alfredo Sr. Macabali, Ronald Angelita Bansifra, Jose Victoria Cuyugan, Eden Sese, Mirna Punzalan, Antonio Nicolas Nukup, Vicente Natividad Vergara, Pascual Felicitas Maniago, Luvilus Maniago, Lady John Vergara, Apong Nursing Mandap, Carlito Erlinia Maniti, Kenneth Cruzado, Zarcy Vital, Cesar Felicitas Vital, Bienvenido Seferina Manalo.
Betala ka ring panalangin tamo din kapasalamatan na naman po di. Barangay San Vicente, Barangay San Miguel, Lectors, Commentators, Sarzona Escanilo and family, Rita Teodoro and family, Paul Jessica Teodoro and family, Annette David, Jeffrey, Jeffrey Jasmine Yanbao, Lydia Pineda and family, Ofelia Gorospe and family, Eric Quizon and family, Joel Julieta Alipio and family, Marcelo Soriano and family, Luke Marie Curvers and family, Marilu Edmond Paras and family, Mary Ann Ernie Valdez and family, Princess Jake James Sampang and family, Martinez and family, Jerwin Bondok and family, Richard Remiendo and family, Luis Gonzalez and family, Royce Kabungkal and family, Romy May Bautista and family, Mark Ces Gorospe and family, Elena Gonzalez and family, Judy Jacalne and family, Boy Mirna Medrano and family, Brian Rona Modrano and family, Mash Selena Madriano and family, JC Marian Sinamban and family, Josie Lito Guarin and family, Apong Luding Guarin, Joel Jenginto and family, Ronnie Yoli Magsino and family, Joyce Salas and family, Lerwin Salita, Junior Tayag and family, Alex Tiki and family, Bong Betty Aguas and family, Rerdy Bondok and family, Antonio Cuyugan and family, Roger Cuyugan and family, Mario Cuyugan and family, Noli Nanita Cruz and family, Alora Cuyugan and family, Carlo Digneneng and family, Joel Tumang and family, Alan Coronyan and family, Alona Ricky Malyari and family, San Miguel Youth, Anthony Grace Leasing and family, Rachel Bill Leasing and family, Richard Manalili and family, Merly Makabali and family, Ernesto Aguas and family, Christina Soyo Makabali and family, Leah Vital and family, Joseph Pangilinan and family, Yolanda Pinpin and family, Arnel Edita Icaro and family, Rexy Karen Ibe and family, Baby Ikban and family, Michael John, Donna Pineda and family, Tita Martinez and family, Remedios Abelardo Manalili and family, Nelda Vicente Manalili, June Kiambawan family, Roniel Dane Munoz, Crisanto Teresita Sampang and family, Jeffer Jacqueline Sampang, Karen Joy Miklat and family, Romulo Martinez and family, Renigo Lolita Pangilinan and family, Vic Jane Villegas and family, Marivic Jerwin Alipio, Janice Malyari and family, Jenny Malyari and family, Jerry Jermaine Bukad, Patrick Quinto, Wendelina Quizon, Gina and family, Christian Balmes, Warlin Quizon, Ginang and family, Wilma Zavala and family, Joel Rosero and family, Eddie Elsie Malyari and family, Arsenia Sunga and family, Darwin Galang, Rodolfo Gomez and family, Wilma Jaime Tayag, Francis Chris Makabali and family, Apong Nating Makabali and family, April Jory Manaloto and family, Jesse Dizon and family, Reynaldo Sampang and family, Tony and Alice Max and family, Jelly and Doris Pangilinan and family, Carmelita Broqueza, Rene Mata and family, Lilian Woodgod, Francisco Paula Mata, Benigno Caroline Panlilio and family, Vanji Exalina and family, Emilio Macaraeg and family, Marites Lising and family, Francisco Magsamya and family.
Para king kayaduanan dari, Dennis Flores, Jesselyn Flores, 9J Brothers, Jessigen 2, Justin Kiambao, Meli Lara, Aljon Briones, Jocelyn Malyari, Jerome Lising, Jordan Lising, Melissa Pangilinan, Mark Remiendo and family, Mary Rose Donny Dacanay and family, Janil J. Vergara, Abnel and Loriana Maniti, Tirel and Camille Maniti and family, Ana Lorraine Maniti. Ding magmasusi karing-karilang kebaitan, Leo Rosas, Jenica Lising, Anderson Vital, Mary Grace Cunanan, Gabriela Miklat, Romeo Pangilinan, Cristina Villegas. Para kayong kaladwadari, Rodrigo Ibe, Carmencita Gorosme, Ricardo Clarita Ibe, Pedro Hospicia Balyadia, Gloria Andros Tirna Teodoro, Zenaida Yambao, Angelita Teodoro, Oliva Macario, Wilfredo, Lazaro Eduardo, Marigold, Elizar S. Labra, Christian Tayag, Generoso Gorospe, Santiago, Dominador Ortega, Fernando, Justin Panlilio, Ernesto, Agnes Alipio, Irineo Gomez Sr., Petrolina Yumul Gomez, Juvie Remiando, Eduardo Martinez, Bondok Jason, Olivia Bondok, Marvin Elise Navarro, Rizal Jansen Melchor Gonzalez, Renante Gomez, Patricio Mercedes, Angelito Malyari, Teresita Magsik, Marlene Gomez, Orlando, Felisa Sampang, Milagros Medrano, Jose Victoria, Joey Magsino, Candido, Marieta Quizon, Leonaldo Salita, Lilibet Salas, Nildo Quizon, Renz Nicol Culustayag, Ricardo Sr. Tayag, Azir Tiki, Miguelito Padrique, Jesus Esguera, William Lopez, Esteban, Angelina, Lilibet Oscar, Luz Norma Aguas, Felisa Bondok, Antonio Calma Jr., Angelo Cuyugan, Catherine Lising, Adela Malyari, Ronaldo Aguas, Generoso Malonzo, Jerry Aguas, Jomar Aguas, Mariel Zapanta, Rebecca Mamangon, Jesus Lim, Jesus Castro, Lucia Aguas, Lorenzo David, Esteban Aguas, Angelina Aguas, Jesus Pinpin, Joel Pinpin, Hernando Pinpin, Mark Christian Macabali, Ligaya Ibe, Orlando Ibe, Oscar Maniago, Dennis Jaime Ban, Sixto Estaquia, Rodolfo Villanueva, Felix Remedios, Jesus Ikban, Luis Polina Fernando Tolentino, Maria Meliton Canlas, Carmencita Gorospe, Ricardo Ibe, Cornelio Gorospe, Juanita Gorospe, Esterio Sarmento, Jose Pangilinan Sr., Jaime Ranz Pangilinan, Evely Quinto, Eliodoro Crisanta, Antonio Quizon, Romero Parobo Quizon, Remedios Tayag Quizon, Mamento Julia Gonzalo, Filipinas Ignacio, Noel Macabali, Reinario Clanara, Glodencio Sr. Sunga, Remesio Trinidad Malonzo, Simeon Elita, and Angeli Gomez. Conrado and Candido Maniti, Fidel Tuana Maug, Pedro and Euferna Pineda, Francisco Petronila Pangilinan, Alex Beth Macabali, Rowena Clemente, Mamerto Julia Gonzalo, Seregoria Pedro Ding Alma Macabali, para karing kaladwa King Purgatorio, Tomas Broqueta, Edbon Broqueza,
Hernando Estelita Malonzo, Federico Lourdes Panlilio, Ignacio Remarda, Abigail, Emmy, Alejandrino Malyari, Kenneth Woodard, Martin, Juliana Gonzalez, Joseph Pabustan, Marquita, Rodolfo Mamaki, Fredelito Lorenzo Guevara, Primitiva Macaraeg, Rufo Jr., Rufo Sr. Macaraeg, Ramon Malonzo Sr., Narcatenyo Morhe, John Erwin Monje, Emerson Abela, Jose Angele Gonzalez, Leonardo Montelegre, Francisco Rapanut, Elisa Simeon, Eugenia Sampang, Honoria Sampang, Lamberto Gomez, Ronald Cunanan, Edison Panlilio. Pasalamat Lapudi, Peter Marilyn Cuyugan, Lorde Cuyugan and family, Roy Quinto and family, Consolacion Gonzalez, Renette Liza Bello and family, Rico Lorenzo Leasing and family, Renan Gab Bell, Lance Darisa Luca Franco, Ana Marie Obran, Angeles and family, Guavens Enris and Ram Angeles, Annalyn Heran and family, Annabel Salunga and family, Ofelia Rapanut and family, Arlene Rossi and family, Ariel Rapanut and family, Armalin Noble and family, Lito Basilio and family, Annabel Atienza and family, Ezekiel Co, Khaled Kim Libanan, Ding Magmasusi Kareng-Karelang Kaybaitan, Javier Abalos, Ding Masakit, Lolita Isip. Abe-abe tamong ngining mamugya kang Kristo, kapamilatan ning kayang pari at makyabe kimpa magkanta, kimpa muklat at dalit. Talakad tamo po.
Kaniting kasyam ng aldo din kay katamong pamagsimbambengi, bisan pa tahimik tamo sa aguli at tipunan tala rin kay katamong kapasalamatan, kapurian, kayadwanan at pamangailangan at abe-abe talang yang pangdetiking Ginoo. Yabeta mo naman yung kay katamong panalangin para karing hanggang kapatadtang masakit, pagkaluban o sanang lubos akapaldanan ng Diyos. Ang timuri ni Yabeta mo yung kapasalamatan at kaedwanan di Monsenyor Zenobio Sani Lumanog, ang po ni Tarsila Sila Abier, ang magmasusi king aldodang kebaitan. Panalangin tamo naman ing alanganggang kapainawan para king Kaladwari Luciano Banal, ampon i Felicissimo. Ang timuri ni panalangin taming kapasalamatan at kaidwanan ng de Guzman. Ang tingmeto nga pamilya ng Diyos, may tipon tamo, king lagyo na ningig pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya't kapayapanan ng Ginoo, parating mantabi kay kayo. At kaya kan timurin. May tipon tamo, ban pagmantusyan tayo, ing kasyam ng aldo, ning kay katamong pamagsimbambengi. King katahimikan, ganakantalang po si siyan, di kaya katamong kasalanan, at manyawad tamong pakalulu at kapatawaran king Ginoo, lalong-lalo na karing penan dito, tamo ikit at apansinan, ing mangayap at makapagmulalang bage agagawa na king biyetamo. Mawad tang pakalulu kayo, bata mong maging karapat dapat magbasusi, karing banal a misteryo. Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kay kayo kapatad, ing mi kasala kong bina. King pamisip, pa mga mano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan kong mabayat. Ulinita ipanikapuko kang nuwan a Mariyang kapilanman birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, alubos mayupaya, pakaluluwa ng katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng katamongan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria.
Manalangin tamo. Meka keni o Ginong Jesus, eka payantala, pagkaluban meng bayong tetagan, ingkekang balayan, amanalig king lugod mo. King kekang panyatang, yangat mo kami king tula, ning kekang kayarian. Anong nuka mabibiye ang pon mag-ari, kambe ning igpa, at ning banala espiritu, metong mo king panga-Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. King mit mong kasalpantayan at malala makapanaligan, makiramdam tamong ni King Amano ning Diyos. Masaya at maggrasyang abak po kay katangan. Pamamasang ibat, king kadwa ng librong Samuel. Manok na nga nem payapa i David, king palasyo na. Erane abalanan pa rin sa blang kasalang na, uling ing ginuyay mimingat kayo. Kanita nga ng David, kang propeta Nathan. Lawan mo, manok nangang kuketing palasyong megawaking sentro, kapang at man ing kabaning Diyos, king metong mong tolda. Nga nang Nathan, daptan nyo itang nanumang mayap ay isipan nyo, pablasang mamantabeya ke kayo ing Ginoo. Dapat kimbenging itang nga naning Ginoo kang Nathan. Puntalan may talasuyo mong i David at sabyan mo kayo, impasabi ko ing anti kanini. Aliwayi ka ing mitalakad kin temblong pitok nangang ko. Inya sabyan mo king talasuyo kong i David king ako, ing Ginong mayupaya, pasabi ko kayo ing anti kanini. King wara ka king maranglempi pastulan tupo, at gewara kan tala pamahala, nimbaleng kong Israel. Kaya be mo kuno ka rin kamanminto, at ikit mo, insimbot kula rin sa blamong kasalang. Ngeni, gawang keng lalong maragul ing lagyo mo, kesa karing pikabalwan amani muna ning yato. Di nang keng gabon imbaleng kong Israel, at karing kula papatuknangan, at alanang menligalig pa karela, manibat kanitang pigkalubang kulang hukom. En alam iyalipan pa karing marawak ataw, antimoing merapat karela, king nilabas sa panahon. Iligtas da ka karin sa blang kasalang mo, dinanda kang anak at talapamana king trono mo. Manatili ay ingkekang pamilya at ingkekang kayarian. Manatili ay ingkekang trono, king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parati kong idalit o Ginoo, inlugod mong ekukupas, ipasyag kuing katapatan mo, king kapilam paman. Uling alang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang kalupaning banwa.
Ating kasunduan agewa ko king kakong pinili. Penga ko kan David, aalipan ko king kayan lahi, kakuyang papanatidyan ari kapilanman, at ingkayang kayalyan eya miwakasan. Kanako sabiana, ikay ingigpako at Diyos ko. Ikay talapamingwa ko, parati ken tutuparan, impangako ko keyo, at ingkasunduan mi manatiliyo. Talakad tamo po ngeni, ban parangalan, ing maya pabalita. Datang naka, o Emmanuel, ing pamikasan metong ning Diyos busalmi, ing kaya kaming ari, ing kaya kaming ukong, iligtas mo kami, o ginungkekeng Diyos. Inginu mantabeya kaya kayo. At kaya kaan timurin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo.
Zacarias ing tatang ng Juan, mikat mo niya king Espiritu Santo at nganang migsalita. Purian tayo ing Ginu, ing Dios ning Israel, inatdananeng kasaupan ing kayang balen at timawa nala. Dinina nakatamong metong amayupayang talapagligtas, ay ba't king lahi ng David, akeyang talasuyo. Itiya ing malambat na ng pengako, king kapamilatan ding banal ng propeta. King iligtas na katamo karing katang kasalang, at karing gama ding sablang masama katamo. Pengako na naman ing pakit yang lunos karing pipumpunan tamo, at ganakane ing banal ng kasunduan. Yan ing pangako asimpana kang Abraham pipumpunan tamo. King iligtas na katamo karing katang kasalang, ban timawa tamong makasambakeya, ban maging banal tamo at maging matulid king panimanmana, king kabaning biyatamo. Ika, anako, mayahus kang propeta na ning kakatas-katasan a Diyos, datang kang makauna king Gino, ban isadiyamo ing dalanana, at iturume king kayang balen, ing dalan ning kaligtasan, ing pangapatawad, daring karelang kasalanan. Ing Diyos tamo, tunayang mapaglunos at maganaka, ing munag ning kaligtasan, ipaslagne katamo, at iba't banwa, sunlagya karing at tsuking karalumduman, at karing at tsuking lilong ning kamatayan, ban ituntu na katamo, king dala na ning kapayapan. Kapatad, ing mayap ng balita, ning katamong kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo, lukluk tapot makiramdam king humilya. Bayula kanu mig Christmas vacation deng grade school pupils king metong eskwela. Ing metong teacher, diri na nala kanung metong activity king karelang art education. Bangka nita, isa dyan nala para king makabaldugan apa magbasusi king Pasko. Sinabi na kanu karing anak, anak, kumakayong bond paper, iluwalyo la rin kaya kayong lapis, ampon Crayola, at kay bat, misip kayong meto nga bage, pasalamatan niyo ng daratang apasko. Misip kayong meto nga bage, aburiyong pasalamatan king daratang apasko. At kay bat, i-drawing ye. Kaya riyo mig-drawing, munta kayo king harap, mag-recite kayo tunggal-tunggal, at i-explain ye, ipalino ye, arapan mi, o ba't buriyeng pasalamatan iting metong abage. Inya ding anak, king wadala ding karelang bond papers, Crayola, ampong lapis, at megumpisalang minisip, at mig-drawing. Miyaliwala kanu ding karelang drawing. Pero keraklan, karing karelang drawing, blue bills, ampong yellow bills. Uling, pasalamat lang kanu, nempasko, masayala, uling tatanggap lang mga ragul ginaldo. Atin mo namang mig-drawing imalan, bayong sapatos, uling pota kanong Pasko, may kakabayo lang imalan. Atin mo namang mig-drawing Christmas lights, parul, uling isto kanong Pasko, sasayala, uling manakit lang sala king karelang paligid. Atin mo naman kanong mig-drawing ham,
mansanas, ubas, prutas, uling istong Pasko, tatakman lang manyaman, apamangan. At deti, burida lang ang pasalamatan, uling magpasayala karela, balang Pasko. Pero tingkanong meto ngayanak, aliwayang aliwa, ingkayang drawing. Eya bage, nune, metong iyang gamat. At inya kanong yan ang mag-recite, eya bisang tala ka ding anak, maramari na iya. At pinresure na ka nun yung teacher. Sabi ng makanyan, nung eme ipresenta yung kaya kang drawing, at eme ipalino kaya kami, o ba't yung pasalamatan mo, ngening Pasko, alakan grade keng art education. Eya pamurin ka nung may bisayang anak, ang gana ketang meko nala rin kayang kaklase, linwal nala at minuli. At yan namong mitagan, amponing kayang teacher. O sige nga na kanunin teacher, ita na mo nga dua, dapat, sabihan mo ka na ako, kaninuya ing gamat ayan. Ing kanong anak, may puwersaya. Linawin imadam. Teka talane kanu gamat. At sinabi na, ing gamat pong ini, yapin po ing gamat yu. Gamat aburi kong pasalamatan. Gamat amatyagang tinuro ka na akong sumulat. Gamat amatyagang tinuro ka na akong mamasa. Gamat, maselan, uling potang magpupuko, wawasan niyo ko po. Gamat atatayid ka na ako, nang lilipat ko king dalan, uling atin niya kanong polio, inganak. Iti pong gamat, pasalamatan ke, uling kapamilatanan niting gamat, penandaman ko, ingana ka, ing kaya pa ning apong Ginoo, king Biyeko. Kaluguran kong kapatad, ewari inyang tinggap ng Zacarias ing mayap a balita tungkol king pangabait ning kayang anak Juan. Na abot isipan, inyapin me pipiya, at kilub ning siyam abulan, eya me kapagsalita. Nano kayang gewa na, kabang manahimik ya, at makapagsalita. Mekad belikana ing kwento ning Biena. Mekad belikana ing kwento dang miyasawa. At ikit na, king sablang milyari, lalong-lalo na, king pamangagli ng Elizabeth, nung makanano yung kinimot at menigobra, ing gamat ning apong Ginoo, king Biena. Dapot emu ing kaya pa ning apong Ginoo, agewana king Biena, ing ikit na at apansina na. Ikit na naman ing kaya pan adepat ning apong Ginoo, karela anting metong abalayan. Ikit na nung makanano nung kelunusan, inyang mayalipan la Ehipto. At dimdam na ing karelang sayingsing, at peki bata nala, at timawa nala. Ikit na naman, nung makanano yung mitubod, metong atalapagligtas. Ikit na, nung makanano yung pepakit lunos ing Diyos, karela, karing miyaliwang sitwasyon, akarelang inarapan. Masala ng ikit Zacarias, kikimot, manigobra, gagawang mangayap at makapagmulalang bagi ing Diyos, king Biena at king Bieda, anting metong abalayan. Kaluguran kong kapatad, kabang pupupusan tayo ing kaya katamong pamagsimbambeng, mekad, pasanting gawan, balikan tamo ing kwento na ning Bieta mo. Ing kwentuda ring kakatang pamilya, ing kwento na ning kakatang parokya, ing kwento na ning kakatang bansa,
At sana, kabang babalikan tamo, ing milyari, at papansinan ing malilyari, akit taya naman, nung makananuyang kikimot, at manigobra, ing gamat ning apong ginu, king biyetamo. At ing kayang kayapan, at ganaka, akyakatamong araranasan, yasanang abeyabe tamong pasalamatan, yasanang mitulak karing puso tamo, ban kanita, midalit tamo namang kanta na ning kapurian at kapasalamatan. Kaluguran kong kapatad, kareng may ngalabasan abulan, ampon, aldo, ikit ke nung makananuyang kinimot ing apong ginu, king biyeta mo, anting metong aparokya. Ang gapunge ni mga pamulala ko, karetang sinahupyo, king lamak inyang dinaloya, ing birhen. Hanggang ni mga pamulala ko, king commitment da, sipagan, dedication, ding kaya katamong ihos. At akakit ko naman, ing makapagmulalang bage, agagawa ng Diyos, karing simpleng taong kusang lub, mag-volunteer, bangkanita, maglinis, magsadya, potang ating katatagan, king parokya. Ngayon simbambenge, akakit ke ing gamat di nga pong ginu, karing kaya katamong EMDC, amamunta, karing miyaliwang chapel communities, bansumaw, king pamamie komunyon. Akakit kaya naman, ing apong ginu, kareng may papasyag, king amano ng Diyos, din kaya katang lectors, ampong commentators. Akakit kaya naman ing gamat ng apong ginu, kikimot, bangkanita, maging maayos, ing kaya katamong pamanyamba, kapamilatan din kaya katamong altar servers, ing kaya katamong sakristan, deng maglinis, king pisamban, karing bisitas. Akakit kaya naman ing apong ginu, karening manyalud, potang komunyon, din kaya katang komi. Daramdaman kaya naman ing siwala ning Diyos, karening kaya katamong choir. Bangkanita, lalo tamong mipalapit, king apong ginu, kapamilatana, ning pamagkanta. Akakit kaya naman ing apong ginu, kareng mangolekta, uling elamisadsad, den kaya katamong komunidad, pati na ing parokya, nung alata mong kolekta. Akakit kaya naman ing apong ginu, karing gamat alang sawang gagawok, karing kaya kong bulsa, at babaldug, karing kaya katamong kolekta. Kapamilatan niyo, at kapamilatan daring miyaliwang taong magmalasakit, king kaya katamong parokya, malino, masala, kikimutya, ing apong ginu. Sana, ngening akakit tayo, ing gamat ng Diyos, kikimut, busal tamo. Ita mo sana, ing maging mabyen ang gamat ning apong ginu. Lalong-lalo na, karing mga lati, karing mayna, karing may paboren, karing pansin ning lipunan, karing kapatad tamong peka, kalulong, dili. Sana, itamo ding gamat, alumingap, paramdam malasakit at masabal karela. Bangkanita, ilaman, maging mabyen lang gamat ng Diyos, king kaya katamong komunidad. Kaluguran kong kapatad, balo ko dakal kanyan parties. Sana, kalupa ng Sakarias, hanggang apulo, hanggang 15 minutos mo, bayo tamo makipagparty, tahimik tamo sa aguli. Paboren tamong mapipita mo. Bangkanita, pansinan tamo nung makananuyang kikimot at manigobra, ing gamat ning Diyos, king biyeta mo. Kanita, king pamagmasusi tamo, king Pasko, ding puso tamo, maglapo lang tula, kapasalamatan at kapurian, king Diyos.
Manalangin tamo king Diyos, ay pata mo nga tsubanwa, adaralo at pititimawa kay katamu, kapamilataning panyatang ning kayang anak. Ing pagmula ning sikanan, ning kay katang kasalpantayanan, kapanayan, ampon, lugod. King balang kayadwanan, nga tamong manalangin. O Gino, datang na ka at ikabus mo kami. Ulitan tayo po. O Gino, datang na ka at ikabus mo kami. Ban kapamilatan ning banal na Eucharistia, i Kristo, parati ning pasiknangan ing Santa Iglesia, at ing Santa Iglesia naman, papanatilyan ng mabiing kapanaligan kang Kristo, ipanalangin taking Gino. O Gino, datang na ka at ikabus mo kami. Baning yatu, salpantaya kang Kristo, at makirake king tinape ning biye, ipanalangin taking Gino. O Gino, datang na ka at ikabus mo kami. Banding galamering sablang lahi, kultura, o bansang may kakaintindi. Mabiyasa lang mamatawad at may kakalugod, ipanalangin taking Gino. O Gino, datang na ka at ikabus mo kami. Banding matenakan ang Kristiyanong bibibili king biyera king panganib. Ban may wakasan ing pamaglupig, ayagyag da katamo king mabungang kapanisyan, ipanalangin taking Gino. O Gino, datang na ka at ikabus mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamungan. Iuli no sana king karyanang maligaya rin kapatid tamong may ngayaw na bi. Ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin taking Gino. O Gino, datang na ka at ikabus mo kami. Ngeni po adwan tamo yung salitang kapagnasan. O Ginong Diyos, sa upan mo kayang mipasyag, king kekang amano, ing amano mo, babiyayang kalayan. Gamitan mi sana iting kalayan, bangketa, apaligayanda ka, kapamilatana ning kay kaming tapat akasuyuan at malasakit king metong at metong. King kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Kabang darawon tayong sarita mo king kapamilataning tinapay at alak, ikanta tayong dalit king pamagdala ka ring ayin.
talakad tamo. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan na sana ng ginuiting daon karing gamat mo, kay kapuri ang panikiligay ng lagyuna, kay kasaplalata mo at ng mabilog ng banala kapulungan. O igpaming miglalang, binyeme kaya kami ting kapigaganakan ang tingganap anyo ning kapanyamban. Ibalik mo sana kaya kami ing kaya kang kapayapan, at isadya mo kayang magmasusi, king panyatang ning kaya kaming talapagligtas, uling ginuya, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Ing ginu mantabeya kaya kayo. At kaya ka antimuring, Itasyo laring pusuyo. makatas na laking ginu, Pasalamatan tayo, ing ginu, a Diyos tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ampon matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Pisyag da ring sablang propeta, ing kayang panyatang, delane ning indong birhen, king kayang sepupunan, kambe ning alang kasimparang lugod. Si Janang Juan at alapaminyag ing kayang panyatang, at pepakilala na karing tao, inyang dinatang ne. Uli ning emunanong lugod na kaya katamo, kitmwa na katamong tula, ngening pagsadyantayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabait. Kanita po tang datang ne, das na nakatamong masigasig makabante, at manalangin, kabang ding puso tamo, maglapo lang kapag mulalan, ampon kapurian. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel karin banwo, daralit mi ing kekang ligaya, lain makyabe kami, kingalang tuknang dang pamamya kapurian, keka at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, uli nito pagparalampumi,
Pabanalan mo sa nareting ayin, king aslag ding espiritu mo. Ban para kay kami, malyari lang katawan, ang pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lub, king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat ya keko. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, kwananyeti, ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Ginoo at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis, pasibayo, kaya pasalamatan akat pinuri, at binyeneng kalis ka rin kayang disipulo nga na, kwananyeti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kay kayo at para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, bilang kapigaganakan, kanako. Daya ng Kristo, ikabus mo kami. Matula tayong ining ipasyag, ing misteryo ning kasalpantayanan. Inihangeni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawam niya keka, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo. Kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Leo kalabing apat ing papami, i Florentino ing obispumi, ding sablang pari, ading sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ting kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na ding ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang may ngayam na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan, mukengan, lalong-lalo na dining anak mong mitipon, ban pasalamat at pasawop keko, ding hanggang kapatid ming miyampang kaniting misa, ading anak kong ipanalangin mi kaniting banal a kapag masusyan.
Gawan mo kaya ngang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induling Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring Apostol at ding Sablang Santo, San Vicente Ferrer, ang keng patulunan, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagumning banala espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Ingig pa, parati ang gagawang mangayab at makapagbulalang bagi, busal tamo. Kaya abe-abe tamo ngening manalangin. Ipami at yuban mo, isang yaing lagyo mo, at aking kayaryan mo, ipamintuan ing lugmok, ket isuling antiban mo, ipamintuan ing lugmok, ing kakanan ing altoan, ibiemu ke kami ing altoneni, ampuni patawad mo ke kami, ing salami ke anting kamatawad ni, aging pikasalan ke kami, mangayew ke kaisang puso, ikabos mo kami, O Ginu, king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning kay kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Kaing kayaryan, ating O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan na lakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan, iyang babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanan, ning kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pon mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginu, parating mantabe kay kayo. At kaya ka antimurin. Matula tayang iyampang ingwaganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan kay kayong anpu, peace be with you. Kapayapan.
Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako, king kasalanan ning yatu. Mapalad na ring mayaws magisulu, king apuna ning kordero.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. Owig paming malugod, kabang bibiyayan mo kami, king tinape ning biye, pagkaluban mo sanang kapayapan ding kaladwami, at isadya mo kayang tanggap, king anak mo, kambening milalablab, akasal pantayanan. Itihadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluko pong pasibayo, para karing kapabaluan, munang dili po, puri kayang ipakilalang pasibayo kaya kayo, yung kaya katamong Resident Deacon, i-Reverend Calvin Simbulan. Maya payabak po kaya kayungan, ako po pasibayo i-Reverend Calvin Simbulan. Minibatan ko po king Parish of the Lord's Resurrection, Madabdab Resettlement, Mabalacat City. Ako po ing Resident Deacon New Kenny king kaya katamong parokya at magstay ko pong 6 months, Kenny po. At metong po kareng tutukan tamo king parokya, apin po ing pamamisita, pamangumusta po, kareng kapatad tamo pong mangalati at pekakalulu. Kareta pong bisang mag-volunteer, mag-visit, welcome kayo po, sabihanan nyo kami mo po. Dakal pong salamat. Ngani po, bang dakala pa din kaya katamong kayanakan lalaking magnasang magpari at niya pong announcement yung kaya katamong seminarista, Brother Joaquin Ronquillo. Mayapayabak po kaya kayungan. Mayapayabak po kaya kayungan. Bayo po yung sabla, pasalamat ko po kaya kayo, ampon kang among Paul po, at dininan ako pong oras, ban magsalita kang harapan niyo po. Palakpakan tayo po yung among Paul. At ko pong yanig ng harapan niyo, ban ipabalo po kaya kayo na atin pong maganap entrance examinations king seminary po ning Mother of Good Counsel Seminary king San Fernando po. Rin pong examinations, maganap lang po kayong all Saturdays of February for upcoming grade 7 students, upcoming grade 8 students, grade 11 students, and those who have graduated already senior high school. Magbalak pong lungub seminaryo king college department po. At nila pong pagdalanan na formation year, preparation formation year, house po keta, PFY po or propedeutic formation year, bayula po milub king first year college seminaryo. Nanya po yung seminaryo. Seminaryo po, lugar niya po, no ka rin, miyalablab ing kapag nasan na rin metong anak kalalaki, king pamagpari po. Eya mo po kabud, puro pangadi, ing miyubog king metong seminarista po. Miyubog yan naman po yung lugod na king pamanagaral, miyubog yan naman po yung lugod na ka rin kapara ng tao, ampon king lugod na po king Diyos. Eya mo po kabud puro pangadi, o nang metong yan naman po ita, kayo pong migagana ka, yung pamagpare po, malambat niya pong proseso at abalo na po talaga ng anak yu or kapatid yu or kakilala yu pong bisang loob seminaryo nung para kaya po talaga yung pamagpare. Pasibayo po, yung schedule na po ng exams king seminaryo po are all Saturdays of February po. And for grade 7, grade 8, grade 11, and those who are wanting to enter the college department po. And yung pong schedule nila is 7 a.m. for high school students and 8 a.m. for college students naman po. Pasibayo po, lalaki lamang po rin pwedeng lungog seminaryo po. Lalaki lang po. Salamat po. Pisasabihan na mo rin po yung bukasyon, aliwa mo naman po yung pamagparing bukasyon. Pati yung biye pamakyasawa, bukasyon mo naman. Yung biye pangamaya pa politiko, kayausan niya naman yan. At meron po kareng kayausan yapin ng biye anting religyoso bilang madre o bilang brother. Inyapin po ng daratang January 17, yung katamong Archdiocese at inya pong Vocation Day, ausan tamong Vocare. Karing katamong kayanakan, alalaki at babay, abisang mag-attend, makipag-coordinate tamo po karing katang leader kayanakan king parokya, bang kanita po makapagsadya tamo at makapadala tamong delegates, king katamong Vocation Day na yung daratang January 17. At sa upantala po sana din kakatang anak at kayanakan para atuklasan da, ing bukod tanging kayausan da,
king bie. O ingaw sa tamong bukasyon. Katataulian po, dakal pong dakala salamat, karing kay katamong kaparokya, many batan kay King San Vicente, Ampon, San Miguel. Palakpakan tala po. Kambeda, din kay katamong lectors, Ampon commentators, ila pong many muna, king kay katamong misa. Dakal pong dakala salamat. Sabi na pong among Kavin, king kayang humilya, ing simbambengi, pamagsadyaya mo. Pamagsadyaya mo, bangkanita, akatabno tayo, ing daratang akikatang paninayan. So, poda pong bengi, agat nanda kayong simba, para king kakatamong pamagbasusi, king solemnidad, ning pangabait, ning ginu. Ing kakatamo pong misa potang bengi, alas 8 na po ning bengi. Alas 8 na po ning bengi, ing kakatang misa. So, ding manimuna po, ding eganagan ng barangay chapels, ning kakatamong parokya, kambe, ding eganagan ng mandated ang pong religious organizations and ministries. Andi mo rin po, kayabe din kaya katamong kaparokya, many batan king Fiesta Communities at King Beverly. So, pota pong bengi, mikitikit tamong pasibayo, at deta pong makasimba potang bengi, bukas pong abak, at tamong misa keti, alas 9 na po ning abak. Ita pong alas 11, maganap po ing binyag. So, pota pong bengi, magumpisaya pa mo po ing panahuna ning Pasko. Ing Pasko po, mo metong ayaldo, no metong ya pong season. At kaya kabana ning panahon ning Pasko, luban tala po ding mialiwang misteryo ning pamikatawa ng tao ning Gino. Metong po kareti, ing misteryo ning meging miyembrune ning metong apamilya. Inyapin po ng December 28, Aldo Domingo, simba kayong pasibayo. Alas 8:30 po. Pagbasosyan tayo po, ing kapiestana ning Sagrada Pamilya. At sana po maging makabaldugan niya at mabunga ing kaya katamong Pasko, lalong-lalo na kambeding kaya kayong pamilya. Sana panetalang gaganakan ding kapatad damong peka kalulong dili. Bangkanita, kapamilya taning malasakit tamo karela, ibay tayang pasibayo ing Gino busal tamo. So, mikitigit tamo pong pasibayo, potang bengi, alas 8 na po ning bengi. Dakal pong dakal salamat. Talakad ko po ngeni para king tauling bendisyon. Inginu mantabe ke kayo. At kaya ka, Antimuri. At mantabe ke kayo at karing kekong pamilya. Ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ing igpa, ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daune, umetana, ban maging mabien ang gamat ning Dios, King Yato. Salamat. Salamat, King Diyos.